may pili Councilor Alvin Martin ning Balen Santa Rita ren Korean amamuntukan king 911 Search and Rescue Team bilang contact officer o mamuntukan king 911 Search and Rescue Team Ketiking Pilipinas. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Ing manungkulan iba't king Balen Santa Rita ay Municipal Councilor Alvin Martin ing piniling mamuntukan karas king pamagsakoro kareng kalamidad at trahedya king bansa. Inyang Domingo, November 5, pesi na yan ing ceremonial turnover king plaque of appointment kang Councilor Martin bilang pamuntok o contact person ning 911 Search and Rescue Team Ketiking Pilipinas. Ing presidente ning 911 Search and Rescue Team king Korea ay Lee Kang-woo, ing personal miyemye upaya kang Konsehal Martin apamuntukan ing pamagsakoro ustong ating tinoda kalamidad o disaster. 젊은 사람이 긍정적이고 매사가 진취적이고 하겠다는 의지가 강하기 때문에 우리가 요청을 한 겁니다. He's young and very activity and strong, and then his mind is very clear to the helping about these things. So that's why she chose him. Yes. Kareng litrato ape padala ning organisasyon, aktibo lareti king pamagduang saup, ustong ating gera, kalamidad, ayun, bagyo at aliwa pang episasadya na kapag subukan. Banuang 1981 pa, inyang mabuuya ing 911 Search and Rescue Team king Korea at king salukuyan may kabuo na lang partnership o pamiyaduangan kareng nga 20 bansa king mabilog ayato. Pasalamat kay Konsehal Martin king tiwalang binyeda kaya ren Korean leaders ning 911. Maragol lang asaw ng di katamang counterpart, lalong-lalo na ngayon kasalukuyan nila dakal ng bansa rin karelang susopan. At the same time, niyang magmarawi, niyang magundoy at sula rin. Di sinuport talaga yung bansa tamo. Kareng equipment, yung ikita naman po niya magmarawi, di hanggang equipment na dala-dala kayo ni, nung mga lang mag-rescue kaya katamo. At the same time, mo kabut pa mag-rescue po nun pamanyaw po, lalong-lalo na kareng kabalenta mong nangailangan, kareng buong bansa, buong mundo alos isasopan daw. Alalang aliwang layunin, nung alibay tang sumawap lang masalese para kareng kalupatang tao. Martin kanuing maging tete bang mabilis na midalaing saup at sakoro kareng Pilipino iba't king Korea. Nung akong pinaka-contact officer kay naging buong Pilipinas, nung sakaling atin kalamidad ang malalyari, agad kong report karela para makapag-rescue la. At the same time, nung nanitang asawp ng goods, financial, o itang kaya ganaganang pwede dang isawp para kaya ata. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.